Jai, Jai Shuddha, Sachidanand. Jai Sachidanand. And Jai Sachidanand to everyone. Highest namaskars to the Paramatma. Saudações elevadas às almas puras presentes. The Absolute One. Seres absolutos. That has arisen within each one of you. And dentro de cada de vocês. Yeah, please accept these namaskars from Tony and myself. Aceita esses namaskars, saudações de Shuddha e Tony. Wonderful. All right, so let us begin with the three mantra. I see a new face here called Nubia. Nubia, would you like to sing the three mantra, Nubia? Nubia, Shuddha convida você para Trimantra. Tá ok? Sou nova aqui. Ela não é Mahatma ainda. Ah, não é Mahatma. Oh, não. She's not a Mahatma. Não recebeu. All right, what about Isabel? Is she a Mahatma or a non-Mahatma? Isabel. All right, Isabel. Isabel. No Mahatma. No Mahatma. All right, good. So how about Adao? Adao? Adao. Okay. Let us have can you say the three mantra or sing it either way? Ou canta ou recita. Jai Sachidananda. Namo Vittaga. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loe Savasauram. Ezopam Chanamukaro. Savapavapanashano. Mangala Savensim. Pamahavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Namo Vittaga. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loe Savasauram. Ezopam Chanamukaro. Savapavapanashano. Mangala Savensim. Paramahavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Namo Vittagaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loe Savasauram. Ezopam Chanamukaro. Savapavapanashano. Mangala Savensim. Paramahavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai
Wonderful. Thank you, Adao. Yes. Obrigado, Adão. And this is it's a magnificent moment in the life of a human being. Momento magnificente na vida de ser humano. When he comes to understand the Tri Mantra and to offer it with pure love, you see. Este ser humano vem compreender o Trimantra e é oferecido a noção do amor puro. This is just mute. Sonia, okay. Yeah. All right. So, yes, and this is life after life. We offered prayers only to the Lord that we knew, but we offered prayers to the Lord of our belief. Whatever we believed the Lord to be, that is to whom we offered the prayer. But we really did not know the exact address of the Lord, the exact address of God. Yeah. Então, o Shuddha diz que vida após vida oferecemos preces ao Deus interno dentro de nós, né? Mas nós não sabemos o endereço desse Senhor, não temos, quando a gente vem à vida, nós não sabemos aonde vive esse Deus. Yeah. When in this life we came to know, we heard that the kingdom of the Lord is inside me. O reino do Senhor está internamente em mim. And most of you have even heard those words from Lord Jesus, that the kingdom of the Lord is inside you. E muitos de vocês devem ter ouvido que essa palavra do Senhor Jesus Cristo, né, que é Deus, palavra do Deus que está presente no seu interior. But just by hearing this, it doesn't really help a human being in the exact manner, you see. Mas somente ouvindo isto não ajuda o ser humano na maneira exata. Because millions and millions of people all over the world have heard this about, that my Lord lies within me, but until you have the exact experience of that Lord inside you, the exact experience of that Lord, it remains an intellectual belief only, you see. It doesn't help you when you really need it. When you really need it, it doesn't help you, you see. Milhares de pessoas no mundo acredita, sente que esse Deus existe internamente neles, mas eles não têm a experiência de ter esse Deus internamente neles. Eles têm a experiência no sentido intelectual, sendo uma crença do intelecto. If he exists within all human beings, then he cannot exist above those human beings. He is inside each and every human being, you see. E se esse Senhor reside internamente em cada ser humano, ele não está acima, ele está presente internamente dentro desse ser. Yeah, you see, so once you become convinced that he is inside, then the connection, then you can access him. You see, if he is inside me or you, if he's inside Isabel or this other lady that we just talked
to who is Nubia. Nubia. If he's inside, then that's where you go when you want to somehow connect with him. You see, you go inside. You don't go looking for him outside. You see. Just a moment. Should I? My computer. Hello. Yeah, we can hear you fine, Tony. Yes, 1 second. But my computer just. But you can't see me. 1 second. Okay, here we are. The Lord came back to Tony. Yeah. But what Shuddha said that. Brazil. I mean Portuguese. O que o Shuddha falou é que a crença que temos desse Deus é que Deus está lá fora, né? Está lá fora no templo, na igreja, mas não temos, não só você tem que ter a convicção que o Deus está presente no seu interior. The conviction is important that this God resides in. Before the conviction happens, one has to have you have to have this a little bit of knowledge that he exists within. Antes da convicção, você tem que ter conhecimento que esse Deus reside interno dentro de você. Yeah, if so then all external movements to seek God is, it's a futile, it's a futile exercise because it disappoints human beings when they look for God outside themselves, you see. Então, todos os meios de procurar Deus fora de você são fúteis, né? Não, esse Deus vive dentro de você. Procura fora fútil. Yeah, so, and it is very simple. It is very simple. It is, instead of folding the hands outside, holding the hands and pointing outside to a God of our belief. So there is a God of our belief, you see. Há Deus da nossa crença, né? Em vez de você colocar as mãos para fora, né? Versus the exact address, exact experience of Ele está falando assim, God. Endereço correto da experiência exata de Deus. Yeah, this so we, this is the beginning. In fact, the self, and the self inside, the real self. There is inside each one of us that which is transient and temporary, and then there is inside each one of us that which is permanent and eternal, you see. Então, ele diz que o ser interno é o ser eu, o ser real, e há o ser transiente, que é temporário, mas também há o ser permanente e eterno. So if so we see Isabel or we see Nubia, you see, and this Nubia, this Isabel, this Shuddha, this Tony, they're, these are not forever, are they? Shuddha diz que Isabel, Núbia, Shuddha, Tony não são permanentes. Eles são permanentes? You see? So and yet human beings and this whole lifetime is lost after
really believing the temporary to be real. In other words, you believe I am forever, I mean, that is the illusion that, I'm young, I'm fine, nothing is going to happen to me. And so you really do not know what is permanent inside you see. E Shuddha diz que seres humanos têm essa crença que eles são eternos, são permanentes, né? Isso é uma crença errônea. I am Isabel, and I am Isabel. Eu sou Isabel. Is temporary, right? It's not going to be forever. You're not going to be Isabel forever. There'll come a time when you'll be an older lady and finally a very old lady, you see. Before, so all of these are changing states of our external visible self, you see. This is the external visible self. There is Anna Maria and Marlene and Michelle, these are all external visible selves, you see. Então, que Shuddha disse que essa Ana Maria, Michelle, Tony são, com o tempo passando, né, a gente vai mudando, né? Então, são essa nossa parte externa visível que muda e não é eterna, é temporária. Okay, and so there's this I am Isabel is temporary, and I without any am, I am this, I am that, I'm a mother, I'm a wife, I'm a girlfriend, I'm a daughter, I am a daughter. All wherever this am is, I am this, I am that, is all temporary, you see. Então, tudo que é relativo ao I am, quer dizer, eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou amigo, eu sou advogado, tudo é temporário. If you have a father who is, if you have the father, then in front of the father, you are saying, I'm the daughter, I am his daughter, you see. But if the father is no more, then it's over. You can't say, I am his daughter. You see, yes, you can point to a photograph, but that's not real, The I am a daughter disappears when the father leaves, when the father passes away. I am a son, I am a daughter, with reference to that human being is over. You're no longer I am a daughter anymore, isn't it true? Não é verdade? O Shuddha está dizendo, quando você é a filha na frente do pai, ele é seu pai, e ela é a filha, o filho, o pai do filho, e vice-versa. Quando esse pai faz a passagem, ela não pode dizer mais que eu sou a filha, porque aquele pai não existe mais. Ele a eternidade dele já foi embora. E assim é. Oh, you see, when when you say I'm a young woman, like Isabel will tell the world, I'm a young lady, I'm a young woman living in Brazil. But that I am a young woman will be over when you say I am an old lady. You see, you cannot say, so the am, your young woman, your youth is over. Your youth is over. Então, a moça, ele disse, Isabel, uma moça, mulher, quando ela é jovem, eu sou jovem, e com o passar do tempo, a idade vem e ela não vai poder dizer que eu sou uma mulher jovem, num futuro distante. Aquela fase terminou. You see, or you may say right now that I am a graduate. I have 2 degrees and I know so much. I know what to do at work, you see, because I have the experience. You might say that I am
with this knowledge. I am with this knowledge. I am with this knowledge, you see. You might say that, right? I am with, is also temporary. Is also. Então, a afirmação desse, outra vez, I am, eu sou. Por exemplo, se você diz, eu sou diplomado, eu tenho sou graduado 2 vezes, esse conhecimento que essa pessoa que diz que eu sou um graduado, tenho 2 diplomas, também é temporário. So then, Isabel, is there anything means with you that is forever? Is there anything that is going to stay with you forever? Isabel, Shuddha pergunta a você se há alguma coisa em você que vai permanecer com você eternamente, para sempre. A minha alma? The soul. Yes. Right now you're saying my soul, right? Agora você diz minha alma, certo? Right. Yeah. That's correct. But you right now you can answer that, but you have not experienced that. So that eternal one inside you, that has not happened yet. The experience. Shuddha diz, mas você não teve experiência do eterno com você ainda, certo? Do eterno. Can you say? Can you tell us what that my alma inside is doing? Você pode dizer, Isabel, o que essa alma interna está fazendo? Just give us an answer. Ele está perguntando só para. Yes. What is he doing inside? Is it a he or a she? O que essa alma está fazendo internamente? É ele ou ela? Esta alma? Ele simplesmente está fazendo uma pergunta para ela. What do you think, Isabel? Eu falo que é evoluindo. Yeah, she says that it's evolution, Shuddha. A alma está evoluindo? Evoluindo com relação a quê, Isabel? Evolução da alma? Na verdade, ela está contribuindo com a minha evolução até que eu alcance a libertação, segundo... Ela diz que she is progressing in evolution until she reaches liberation. Okay, and what does liberation mean for Isabel? Que você entende por liberação, Isabel? Não ter mais apegos, não ter mais dúvidas, não ter mais angústias. Não ter dúvida, não ter doubts, do not have doubts, and do not have anxiety. Okay, so liberation means freedom from pain, right? Pain and anxieties, right? Libertação significa liberdade, estar livre de qualquer dor ou angústia. Yes. So who will experience that freedom then, you see? Yeah. And inside... Quem experiencia esta liberdade, Isabel? Para responder, eu experiencio essa liberdade quando eu não crio expectativas com relação ao outro, quando eu me sinto em paz com o que está acontecendo. She experiences this freedom when she has no expectations, when she is dealing with the other. Yes, but is that freedom temporary or permanent? Shuddha pergunta se essa libertação é temporária ou permanente. Tem sido cada vez mais consistente. She says that it has been more and more consistent. Okay. All right.
Okay, what do you say, Nubia? What is your idea of freedom? Nubia, Nubia? Shuddha pergunta a você qual é a sua ideia, a ideia que você tem dessa libertação. Bom, eu acredito, em primeiro lugar, que a alma ela é responsável por eu estar viva, né? A partir do momento que ela que meu corpo não, que ela não está mais no meu corpo, o meu corpo estará morto, né? Meu corpo terreno. E então a liberdade, para mim, o que é a liberdade é eu zerar os meus karmas negativos aqui e não precisar mais voltar neste planeta, voltar mais nesse corpo, né? Eu só acredito que só nesse momento eu vou realmente estar liberta, porque enquanto eu estiver aqui na Terra, enquanto eu precisar voltar, eu vou ter que ter karma positivo e negativo, né? Então, assim, pelos ensinamentos que eu aprendi, eu já venho trazendo comigo, eu acredito que é isso, só eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? Quanto tempo eu vou voltar na Terra, mas eu vou traduzir agora um pouco. pelo menos a gente tem essa Eu vou consciência. traduzir um pouquinho, senão eu me perco. Ah, tá bom, desculpa. Eu falo muito. Não, não, tudo bem. She said that the soul is responsible for her to be alive now. That's the first thing. And then she thinks that she will reach the freedom once she finishes all her karmas, and then her work will be done here. So she's aware that she doesn't want to return bind more karma. She's aware of that, basically. That's what she said, Shuddha. So finish the karma, right? If you say that if you want to finish the karma, then go ahead and finish the karma. Então, o Shuddha diz que se vocês têm o plano de terminar os seus karmas, que você termine seus karmas. How will you finish the karma, Nubia? A pergunta dele é como você termina os seus karmas. Que ideia que você tem quando você diz que você quer terminar os karmas? Como é feito isso? Eu acredito que eu vou terminar meus karmas quando eu não cometer mais os erros, né? Quando eu realmente sentir dentro de mim essa alma pura, né? Eu acredito que eu não sei quanto tempo eu vou ter que voltar, porque quando eu reflito, apesar de eu estar evoluindo, ainda cometo bastante erros, né? Eu sinto que eu evolui bastante, mas aí quando eu começo a fazer reflexões do que eu fui, e às vezes eu me pego fazendo erros que eu já tenho consciência que não devo fazer, entendeu? Eu já sinto que que aquilo não mais faz parte de mim, mas mesmo assim, às vezes eu erro. Então, eu penso assim, que a partir do momento que eu tiver vivenciando, né, além do conhecimento, realmente experienciando esse ser desapegado, né, de todos esses karmas que a gente traz, Sim. eu acho que daí eu vou estar no caminho da liberdade. Eu acredito que sim, mas eu não tenho nem a mínima ideia de quantas vezes eu vou ter que voltar para fazer isso. Eu acredito que eu comecei. She says that in essence that she started the process. She doesn't know the time that will require for her to come back, and she says that the karma will terminate when she has no more mistakes. She doesn't have any more mistakes, and she has the feeling of the pure soul.
and she has no idea again of the time that will take, but she also has had the awareness that when she reflects in the past, that she is able to look at her mistakes and not repeat them again. And are you successful in that, of about not repeating the mistakes? Esses erros que você viu, Núbia, da última frase que você disse, que não são bons, você continua repetindo, você tem sucesso em aplicar, você aplica o Gnan quando você faz isso? No, no Gnan business, no Gnan. Are you the relative knowledge, right? Yes, ele está perguntando se você tem sucesso no que você faz quando você tem a realização que os seus erros não são bons para você. O que você faz? Assim, antes eu vou me apresentar porque eu sou buscadora de uma academia de filosofia espiritual. Yeah, she's a seeker in a spiritual academy, Shuddha. Indiana. Indiana. Então, assim, o que eu fui observando é que ao aplicar aqueles, porque agora eu sou nova aqui, né? Eu só she says she's new here, Shuddha. I understand. That we understand. We understand. Então, tudo que eu fui aprendendo desde da pandemia, nessa academia, eu fui colocando em prática. E por muitas vezes... So many, everything she learned in this academy during the COVID, she was putting in practice what she learned in this academy. Which academy are we talking about? Shuddha wants to know this academy that you follow. Essa academia que você fala, você pode descrever um pouquinho o que consiste? É a pergunta dele. Essa academia é o Ekam, da Índia. E ela... Eu não conheço. Ekam vem do Sita Bhagavan, Ama Bhagavan. E depois que agir. Então, eu aprendi... Ekam. Ok, como é que você... K? Quais são as palavras? A-M. E-K-A-M. Ok. Então... this academy is those 4 letters, E-K-A-M. Oh, I understand. So it is, so they're teaching you, they're teaching you about how to clear your karmas, is that right? Eles estão ensinando você como limpar seus karmas, Núbia? Sim. Eles ensinam a você. Yes, Shuddha. Sim. Sim. E... Okay, I got it, ma'am. Ele entendeu. Now, is there anybody else? Yeah, thank you, Nubia. Is there anybody else who is new here? Alguém mais está novo aqui? Tem alguma pergunta? Is there anybody new else, or these are the only two? Ou alguma outro? These two ladies are the only. Okay, all right. Nubia, okay, all right. Isabel. Nova, eu tenho uma pergunta. She has a question, Nubia. Okay, porque o ensinamento que eu tenho aprendido é ver o divino dentro da gente, o divino nas pessoas, e aí com todas as práticas a gente consegue isso. Agora, eu não consigo separar uma coisa da outra. Yes. Eu queria saber como é que isso acontece. Eu tive essa curiosidade porque eu escutei muito sobre a alma pura, e essa separação, porque eu entendo isso mais ou menos como divino em mim, não sei se estou correto. Certo. But basically, Shuddha, the essence for her is to see the divine in us and others, and then, but she at the point, she doesn't know how to separate, this is the word she used.
She yes. doesn't know how to separate and see the divine. Yes, yes, thank you, Nubia. Yeah. Yes, you see. Ok, Nubia, ele está agradecendo a você pelo que você You falou, ok? No, Nubia, you can spend a million lives trying to separate this yourself, but you see, you will not know. This will not be possible by your own efforts, you see. No human being has been successful in that, you see. Ele falou que pode tomar milhões de anos para você querer se separar por você próprio. Yeah. Ele diz que nenhum ser humano foi capaz de fazer isso, separá-lo sozinho por ali, ou ela. Yes, because you see, now, our dear Isabel and you both have talked about the Ama. Você e Isabel falaram sobre a alma. But that is an alma that. Shuddha e quem está traduzindo é Tony. Yeah. Yes. The alma is remains a theoretical alma for you. You see, it has not come in. It has nesse not. momento a alma está em teoria, não veio a. Ele está dizendo, it hasn't. Yeah, our intellect, our human intellect has immense capacity to assimilate anything that it hears, you see. Nosso intelecto tem uma capacidade imensa de assumir tudo que ouve, intelecto. It has a capacity to hear anything, to assimilate, and it will assimilate all kinds of knowledge. Assimila todo tipo de conhecimento, ensinamento. From different sources, different gurus, different spiritual masters. Fontes diferentes gurus, diferentes mestres espirituais. Different spiritual masters, different methods of practice, and it just keeps on accumulating, and internet also. And it is all in one simple answer. One simple answer is that while it may or may not move you in the direction of the Ama, but it is just like you pointing your finger to the moon. You say there is the moon, there is the moon, there is the moon. But you will never land on the moon by pointing towards the moon, you see? Então ele está fazendo uma analogia a que esse intelecto leva a gente a coisas, né? Inclusive o que ele falou, mais o uso desses processos na internet, que é uma fonte. Ele também diz, compara a gente olhando a Lua e apontando o dedo para a Lua, mas nunca chegarmos presentes, sentindo o que é essa sensação de estar nessa lua. And Nubia and Isabel, except for the two, except for. Should I think that we need to mute someone? Okay. Yes. Yes. Okay. So this what happens is this as long as you run across anything or anyone who tells you that you have to do this or you have to do this, you will be going away from your Amapura, not going towards your Amapura. Então, desde que você crê em alguém que lhe diz, faça isso, faça aquilo, na realidade você está indo na direção oposta à Amapura. Yeah, you see, this anything in this world, if you reflect upon it, in terms of any, in terms of any
spiritual movement, any spiritual direction that you or I may have taken in this life, or you know, before you are hearing these words of Dada, if it involves your doing anything, if it involves your doing anything, then there is no talk of ama, it's simply talk. You see, it is impossible to attain the ama by doing anything. You see, to experience the ama by doing anything, okay? Então, Shuddha diz que você deve reflita nesse momento espiritual, né, que vocês tiveram nessa experiência, e de ouvir essas fontes antes de ouvirem as palavras de Dada, que o caminho de seguir em direção para a alma pura, o fazedor não deve estar envolvido. Não há um fazedor. Não há um fazedor. Esse fato de fazer, buscar, ouvir, procurar a alma pura, é isso que ele disse, você está indo no atalho, ou você vai a direção buscando e não encontra. You have to recognize. Antes de você, ele frisou, antes que você ouviu falar das palavras de Dada. Yeah, you see, because the Lord is inside. The Lord. Porque o Deus está internamente em você. That Lord is the ama, you see. Esse Deus, esse Senhor é a alma sua. That's what the Lord Jesus told you. He says, your kingdom. É o que o Senhor Jesus falou a você. Esse é o seu reino. Yeah, he told everyone. He says, your kingdom is within you. Is within you. Within you. Your entire world, your entire reign and kingdom, is something totally different, but you have falsely occupied this space called Nubia or Isabel. You see, Isabel and Nubia are the products of karma, you see, created in the last life. But I have to translate that. Yeah, sure. Shuddha diz que o seu reino é diferente, certo? E você, esse pensamento que a gente ocupou antes do Gnan, que dessa residência de Deus, não é correto, né? Shuddha, can you go over the last phrase that you said? I understood it to the moment you said this belief is false, that we accumulated. Yes, it's a false occupation. You see, é a ocupação desse Deus, o Deus não está no lugar certo, certo? Yeah. Através desse. Anytime you enter into territory that is not yours, you are asking for trouble. Se você entra num território que não é seu, a gente entra em problema. You know, Israel tries to enter into Palestine, Palestine tries to enter into Israel. You see, false occupation. You see, you know, when you... Acontece entre os judeus, ele está dando um exemplo, isso acontece entre o povo judeu e o povo palestino, entrando no território que não pertence a ele. Yeah. Ele está dizendo, é como nós temos a noção desse Deus que a gente pensa que está lá fora e o Deus está dentro de nós. Russia tries to invade into territory that is not theirs, and there is a lot of problems. In the same way, if you enter into this territory that is not yours, this territory, you are entering into problems, you see. Então, ele diz, repetindo, se entramos em território que não é nosso, que não nos pertence, vamos conseguir problemas assim. If you know, and this
Eoso Nubia, Eoso Isabel is entering into territory that is not yours. This is not your territory. A gente falando, eu sou Núbia, eu sou Isabel, estamos entrando em território que não nos pertence. Are you Nubia when you're sleeping? When you're deep asleep, are you Nubia? Você é Núbia quando você está no seu sono profundo. Everything, all your home and all your belongings and bank balance disappears in deep sleep. Toda a sua casa, todas as contas bancárias, tudo que te pertence, quando você está no seu sono profundo, tudo vai embora. And when you wake up, profundo. And then all your this world that as you know it appears in front of you when you wake up in the morning, but esse mundo que você conhece aparece de manhã quando você desperta. In the language of the Illuminados, the awakened ones, na língua dos iluminados, os despertos, seres despertos, that is the illusion. You see, to believe that which is not yours to be real is the problem, you see. É uma ilusão acreditar que o que você acha que pertence a você, que não te pertence, é o mundo da ilusão. You can't, you like to think good thoughts, you like to feel good. Is it under your control to think good thoughts and to feel good? Is it under your control? Então, os seus pensamentos bons e sentimento de se sentir bem está sob controle, como você mantém todo o tempo assim? Yeah. Is your mind under your control, Nubia? Ele pergunta se a sua mente está sob seu controle, Nubia. Do you have control over your mind? No. Okay. What about you, Isabel? Are you able to control your mind? No. So that means the mind is a machine that is operating independently from you, is it not? Então ele diz que a sua mente é uma máquina que está trabalhando independente do seu controle, certo? That mind was created in the last life. Yes. Esta mente foi formada na vida passada. So, and in this life, it produces thoughts, you see. And nessa vida são pensamentos created in past lives, right? And in this life, it produces thoughts. It expresses as thoughts and feelings. You see, you feel this way and you feel this way. Two identical brothers, who are twin brothers. One, they're both eating the same food in the home, and both parents take care of them equally, but both of them will have different feelings and different views about life, you see. São gêmeos, certo? Comendo tendo a mesma nutrição pelos pais em casa, e esses dois irmãos gêmeos têm o que acontece, ele tem pensamentos diferentes, então a vida é totalmente diferente. E gêmeos, iguaizinhos. If your mother is nice to you and takes good care of you, you feel good towards her. And if your mother is not nice to you and gives you problems, then you feel negative towards her. She's your mother, but mother is mother, but something else is going on, is it not? Então, por exemplo, se sua mãe lhe trata bem, você se sente bem, mas quando ela não trata você bem, trata você de uma maneira que você não espera, não gosta, aí você tem essa. Yes, you can learn from different academies how to do this and how to do that, how to be a good woman, how to be very good in whatever you want to be. You can learn all of that, but the only thing you will not learn in this entire world is
who am I in all of this? You see, who am I really in all of this? You see, I know what Nubia wants, I know what Isabel wants, but what is it, who am I in all of this? Então, Shuddha diz que nessa academia, claro, essa academia ensina você a ser bons modos, etc. Mas a coisa importante é a pergunta, certo? Quem sou eu em tudo isso que passa? Quem sou eu? Conhecer a você próprio. You é a questão. Yeah, you know, and I know. You know what Nubia wants, you know what Isabel wants in this world, but how can you know what you really want until you come to know who you are in this body? You see, you know what this body wants, this body that looks like Isabel, you know what it wants. You know what the mind wants, but how do you know? How can you really know what you want until you know who you are in this body? You see? Então é importante você saber o que o corpo quer, o que a mente pensa, quando você aprende realmente quem você é em realidade nesse corpo. Essa é a resposta de Shuddha. Para você conhecer a mente, o corpo, você tem que conhecer a você. Yes, you're both right. Everybody wants to be Vocês free. estão corretas, vocês estão ambas corretas. Você quer a liberdade. Every human being on this world wants to be free from pain, to be free from discomfort and pain in the mind, pain in the body, you see, and everybody tries to move away from pain in this world, you see. Então, nessa vida, todos nós queremos estar livre da dor. But a dor no corpo, a dor da mente. Queremos nos libertar. Painful persons, difficult people, painful situations, they move away. Situação difícil, pessoas que te magoam, que te causam dor para você. They move away from it, but you see, you can physically move away from them, but how can you move away from your mind, which is in pain? You see? Você pode sair perto das pessoas, mas como você pode sair de perto da sua mente que está passando por essa dor? See? And the mind has brought with it from past life its own stock of like, I want it, and hate, I don't want it, you know. This is what the mind has got inside, you see. Então ele diz que o estoque que a mente que trouxemos conosco para essa vida é um estoque de coisas. Eu quero, eu não gosto. Yes, não gosto nada. And that's going on in every human being in this earth, everyone. You see? E passa com todos nós nessa vida, nesse mundo, nesse universo. You see? And by doing anything, you're only going to move from one direction to the other. You're going to run from here to there, to there, but you're never, I emphasize, never going to get liberated. Então, ele falou como um fazedor, você indo desse lugar para aquele lugar, você é o fazedor, você nunca vai chegar ao ponto que você realmente quer. If you have taken over somebody else's territory, if you have taken over somebody else's land, and you know, you're always going to have fear, anxieties, tension, stress, worries, you know, because you are in a location which is not yours. Então, se você tentar tirar a terra, a posse do outro, você vai ter muito estresse, você vai ter medo, decepções,
porque você não entrou num terreno que não pertence a você. Yeah, you see, so, if you're a strong person and you've got a lot of guns, then, you will hide inside your home and, try to, protect this false land that you have occupied, and you will always have enemies of the people who exist there, you see. Então, há pessoas que tomam a terra, então eles têm armas com eles para proteger, e com esse caminho que é absolutamente incorreto. In the same way, Isabel, if you enter into Isabel, there are enemies inside, you see. And, they are anger, pride, deceit, greed. Those enemies take over they move you here and they move you there and they move you there. Those enemies exist in every human being of this era, of this current time cycle, you see. Então ele falou, certo? E como Shuddha diz, entrando no mundo de Isabel, de Tony, né, a gente vai encontrar inimigos, né, que são os inimigos da ganância, os inimigos da raiva, os inimigos do orgulho, os inimigos do engano, que vão nos mover de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Those enemies, human beings suffer. Every human being suffers in this world because of false occupation. This body was never yours. This body that we are seeing, these bodies, you see, these were never ours. If we, when it kicks you, when you're sick or when you're mentally having problems, then you will realize it. Or when you become old, that's when you will realize it will hurt you. You see, this body was never yours. It's the biggest betrayal, this body. It's the false occupation, you see. Então, Shuddha diz que uma ocupação falsa é a crença de que esse corpo é meu. E essa falsa ocupação nos traz problemas. A ocupação falsa é quando a pessoa, por exemplo, está com a idade avançada, com a crença que está acontecendo com o meu corpo. É isso que ele está querendo dizer com essa falsa ocupação, porque o corpo nunca nos pertenceu. E nós temos a crença que ele é nosso. Eu existo nesse corpo, ponto. É a essência da frase que ele diz. So the easiest answer of all of this, easiest answer to the false occupation and the facing the enemies in another country, another territory, is to get out. Is to get out, go home, come back to your home. Ele diz que a única resposta dessa ocupação falsa é sair. Sai desse lugar. Sai desse lugar errado que você crê que é seu, que você está ocupando. I am not Isabel. Isabel is this body that is in front of me. Eu sou Amapura, you see? Samapura. Now that will begin. You see that you get out. Then don't ever claim any more. Don't claim any rights on it. Do not say, hey, this is mine. This is mine. Once you get out, period. Então ele diz, como que você sai dessa falsa ocupação dizendo, eu não sou Isabel, eu sou alma pura. Dessa maneira você cria essa separação, certo? And this separation will happen to you because I know you love it. I know you're here. This separation will happen sooner or later with the help of our dear Denise, and Denise is here, so I will, she needs a little time with you people, so I'm just going to let her speak to you. Denise, I don't need translation. You just go ahead and speak, okay? A Denise está aqui na sala, ela vai falar com vocês agora. Denise.
All right, so Jai Satchidana. yeah, Jai Satchidanand. How much time? Satchidana. Yeah, Shuddhatma Bhagavan, how much time will you need so that way I can, go ahead. 3, 4, 5 minutes, not Okay, more than super. All right, so I'll be back in 5 minutes, okay? Yeah, go on. Ok. Então, ele vai ter o intervalinho dele de 5 minutos e eu gostaria de contar umas coisas para vocês. Hoje a gente teve uma reunião com o pessoal da Índia sobre hospitalidade. Então, quem vai para a Índia, quem quer ir para a Índia, tem vários eventos, a gente chama deu branco na palavra. Enfim, são alguns meses, novembro, dezembro, janeiro, que tem vários eventos, né? E aí a gente deve preencher um formulário que tem bastante detalhes, data de chegada, data de saída, se precisa que alguém vá pegar você no aeroporto, se não, quem vai com você, você vai sozinho. Então, é um bem completo. Eu não tenho tudo agora. Você preenche pelo menos a tua intenção de ir. Quando você comprar a passagem, já vai atualizando aquele formulário, pelo menos eles ficam sabendo que vocês estão lá. Normalmente, quem nos ajuda nesse processo é a Juliana Pereira, tá? E ela, não consegui falar com ela hoje, mas ela sempre ajuda todos nós e ela está ligada ao pessoal de hospitalidades da Índia. Então, eu vou pôr no chat o link. Não deixem para comprar passagem mais para frente. Agora já está cara, mais para frente vai piorar se não acabar, porque a gente tem a Copa em Dakar e a gente tem um grande evento que é um JJ, um Jarmagente lá, de um outro mestre que eles estão esperando mais de 100 mil pessoas. Então, a tendência é piorar. Então, quem tem intenção de ir, quer ir, já resolve e providencia, você vê qual evento você quer ir, se quer ir no JJ, se você quer ir como é que chama? No Diwali, que é o Festival das Luzes, passagem de ano, se você vai para o Parayan, se você vai para o encontro de mulheres, senhoras casadas, de homens casados, enfim. Então, você vai lá e, se tendo dúvida de preenchimento, eu posso ajudar, e Juliana Pereira, podem perguntar para mim que eu passo o contato da Juliana, tá bom? Acho que todo mundo acaba tendo meu contato mais fácil. Tá bom, pessoal? E é isso. Tony, eu acho que vai sobrar muito para você, porque acho que você vai ser o único tradutor, porque a Amélia, que está dizendo que quer ir, Matsuoka quer ir, o Durão, eles não falam inglês. Eu não vou poder ir. Então, eu não sei, só se for mais algum tradutor, mas aí você vai ajudar os nossos brasileiros lá, você e a Helena, tá bom? Jai Satchidana. Deixa eu achar aqui o link para vocês, porque é importante, é muito importante se deixar para último. E fora, gente, que faz quase 3 anos que a gente não se vê e não tem um encontro lá. Então, vai gente do mundo inteiro. Então, faça a inscrição para eles poderem acomodar todo mundo, sabe? Deixa eu achar aqui o link. Achei. Hein? Não. Então, vamos lá. Vai escrever para a Índia? Cadê o chat? Tá aqui. Pessoal. Amanhã te diz se vai ou não, né? Ok? Eles estão pedindo para até no máximo 6 de janeiro ter uma definição, tá? Terem tempo de acomodar as pessoas, põe aqui, põe lá, o que vai fazer.
Sim, e vai ter que ter todo um esquema de cuidar de motoristas de táxi para ir buscar as pessoas, a gente lá. Eles têm um cuidado muito especial com os ocidentais. Os indianos que vão para lá, eles sabem se virar, não tem problema com a língua, pegam um táxi e vão. Mas quando a gente está indo, eles cuidam muito, sabe? Denise, então, você falou o prazo é 6 de dezembro, né? Novembro. Ah, eu ouvi dizer janeiro. É novembro. Eu ouvi você falar. Novembro, para definição. Nós ouvimos janeiro 6, é novembro, então, né? Novembro, até 6 de novembro, me desculpem. Ok. E os programas vocês têm no site, todas as datas, o que é, tá? No dadabaguam.org tem tudo, tá bom? Vocês têm daqui, do Brasil? Oi? Não ouvi. Tem algum grupo que vai aqui do Brasil para irmos juntos? Então, a Núbia, a Amélia tá com bastante intenção forte de ir. O Durão da Bahia, lembra do Durão no Retiro? E o Tony é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. São os 3 que eu tenho certeza, que tem mais certeza de ir, né? Sim. Eu quero ir, sim, Denise. Eu vou... Veja o formulário, Amélia. Se você tiver que sair, por favor, tente usar uma máscara. Alexa sempre dá palpite, não é uma coisa impressionante? Mas se você tiver dúvida, entre em contato comigo e eu também te ponho em contato com a Juliana, tá bom? E tem mais, assim, se for antes, lá pelo dia 15 de dezembro, porque o Parayan mesmo, que é esse estudo aprofundado, começa dia 24, se não me engano, de dezembro. Mas se você for para a Índia um tempo antes, 15 de dezembro, as passagens acabam sendo um pouco mais em conta. E se voltar depois da primeira semana, também cai bastante o preço. Então, façam esse planejamento, tá bom? Ok. Em contato contigo depois. Obrigada. Tá bom. Jai Satidana, pessoal. Foi Jai tão Satidana. Bom ficar com vocês, de verdade. Jai Diverto. Vocês mostraram para o Shuddha os dados? Ainda não deu tempo para se exibir com ele. Acho que só a Bia que está dela ali, a mostra. Yes. What is it? Gente, mostra todo mundo. Shuddha, Olha, agora a gente também tem. Shuddha, take a look. Everybody has, most of us has data now. Okay, well, yes. Yes. This data is so precious, and I was very pleasantly surprised because when Nubia was speaking, I said, what is that? So then I was interesting. So data is coming to everyone. Wonderful. Yes, in the retreat, they earn it. Wonderful. Yeah. Yes. Well, that is so wonderful. I'm so glad because this is very precious, and he's always there standing beautifully, and O Antônio tem uma questão, Denise. Eu não sei se é para você, Antônio Bis. Tem uma questão, levantou a mão ali no chat. Oi, Antônio. Pois não. A pergunta é para o Shuddha depois. Okay. Yes, Antonio. Yes, Antonio. Jai Satidana. Jai Satidana. Thank you, Denise. Thank you, Denise. Wonderful. Yes. Pode fazer pergunta, Antônio. All right, Antonio. Jai Satidana, Shuddha. Jai Satidana. É a primeira vez que eu ouço. Eu recebi o Gnan online em 2020, mas posteriormente nunca participei de satsang, não me dediquei a nada. Eu participei do retiro em Florianópolis e despertou a ciência da compreensão, a luz interna. A minha curiosidade, Shuddha, como é que foi a sua história quando você percebeu que estava no terreno falso e o eu e meu estavam em você, que não era o teu corpo e você despertou? Como é que foi isso? Foi rápido? O que eu tenho que fazer para despertar realmente isso?
Shuddha, in essence, he's asking, how was your experience do mine and this God within? Is it for you? He received Gnan in 2020, and he was in the Florianopolis event with Shirish, and I think he had never went to being in satsang, and now his straight question, and how was this for you that you realized that the I will that is internal and made a change on you? And he's asking. Yes, you see, my friend Antonio, this for me it was an internal thing for a long time. When I was practicing as a doctor, I did not have much time, but I read the words of another Gnani Purush, Ramana Maharshi, Ramana, and and his essence is also with the Vedantic approach to the I, the I, the eternal one within. You see, so I was very impressed by his words. Sorry, go on, Tony. O Shuddha disse que ele estava ocupado, né, na vida dele como médico, mas ele teve contato com outros gurus que usam esse Vedantic, processo vedântico, né? Aí ele, dessa maneira, ele chegou ao Akram. It's a very interesting story about what I just read a few pages of his book. I did not, somebody had given me his book, but I didn't have the time to go into it. But when I opened the book, somewhere in the middle, it had a story about, like it related to the real experience of Ramana Maharishi Ramana. You see, Ramana Maharishi, Maharishi, the great sage. You see, he was in the 30s. He used to live in the mountain on the hills of Arunachala. You see. Então, basicamente, é um livro que ele abriu do Maharishi Ramana, e ele, nos anos de 30, ele via na montanha. Então, ele abriu nessa página que fala exatamente sobre a experiência do eu, e isso despertou muito interesse a Shuddha. And you see, he was such a beautiful human being then, that he, anybody who came up the hill, it was his intention and that whoever comes to visit him must eat something before he goes back down to the village, you see. E ele é ser humano que tinha carinho especial, e todas as pessoas que subiam a montanha para vê-lo, eles deveriam ser nutridos de uma maneira com alguma coisa em volta. And so in the 30s and the 40s, a lot of people from all over the world were visiting him, because he became famous as the enlightened human being over there, on the mountain. And so more and more people started visiting him, and he would cook more food, just a little bit, not too much for everyone, just a little bit more rice and something else in it. But so they have something in their stomach before they go down the mountain, you see. And so then his devotees would say, they used to call him Bhagavan, God, Então, nos anos 30, 40, esses visitantes do mundo inteiro visitaram esse homem iluminado, né? Iluminador dos seres humanos. E ele né? E ele alguém está no mute? I don't see. Okay, what we will do is we'll make Berna the co-host, so she can do all the muting. Yes.
So when Então, I will make... Yeah. E antes desses visitantes descessem, que eles fizessem a descida na montanha com alguma nutrição em seus estômagos. Ele cozinhava um prato com arroz simples e algo mais adicionado a esse arroz, e ele era visto como um Bhagawan, o Deus interno. Yeah, so they, they would say now his devotees would say, "Why, please let us do the cooking. You just rest and you give satsang." You see, but he says, "No, because it must be tiring for you." They tell him it must be tiring for you to do all this cooking for them, and so he turned around looked at them, and he says, "You think I am doing this cooking, but it is the hands that are doing the cooking. Why do you say I am doing the cooking?" Então, o que aconteceu, né? Esses devotos disseram a esse senhor Bhagawan, dizendo, nós vamos cozinhar e você faz o satsang para ele. E ele virou para esses devotos e disse, não, quem faz o cooking não sou eu, são minhas mãos. This impressed me so much that it stuck, Isso impressionou muito Shuddha, né? E ficou fixo nele, né? O fato dele fazer essa separação. And then, I happened to read the book, Who Am I, in Gujarati. And Shuddha leu o livro em Gujarati, Quem Sou Eu? And I was totally caught into Dada. It is like I felt like I had come home already. I felt I had already become realized. And then I was told, no, you have to have the Gnan Vidhi, you see. Dessa maneira, foi uma espécie de uma orientação de Shuddha para Dada Bhagwan e não para receber a cerimônia do Gnan Vidhi. So I received my Gnan Vidhi in 1991, and since then, painful experiences that happen somehow are happening in front of me. They do not affect me as much as other human beings would get affected, I have been lifted. E o Shuddha teve essa realização imediata sobre o Gnan Vidhi, sobre essas experiências dolorosas que aconteceram na vida dele. E ele, depois desse Gnan, ele viu que o sofrimento dele diminuiu muito com essas experiências dolorosas. Ele viu, também ele pôde observar como os outros quando tem essa experiência de dor, o que acontece com eles. Para Shuddha, ele se separou, né? And since then, I have been involved in, making the first website, and that was the first website of Dada called, and I'm just sharing this this was on the days when internet was just happening, and I have been deeply involved in sharing Dada in so many different ways, you see. Então, desde aí o Shuddha participou na criação desse primeiro website de Dada, né, www.dadashri.org, e daí ele até o momento presente, Shuddha ocupa essa posição no Akram. And all along, Antonio, Dadashri's words have kind of taken a very special place within me. So every time I read even a sentence of his, it feels as if I am with him, you see.
and I have been instrumental in doing some exact translations. I've been involved in the translations of all the books of Dada. As part of a team, and I love it. I mean, this is. But even having said this, I can tell you that to me, I'm totally surrendered to the one who gave me the Gnanvidhi, Niruma, and also I've met our current Gnani in 1992, and I have been with him since then. You see, and he and I are very close in a very special way. You see. Sim, then I'll translate, Shuddha, okay? E ele diz que as palavras do Dada, durante esse tempo todo, foram tendo uma... ele interpretou isso como se Dada estivesse com ele esse todo o tempo. Shuddha também esteve envolvido na tradução de todos os livros de Dada, e também recebeu o Vidi da doutora Niruma. E também ele tem relacionamento muito próximo ao nosso Gnan, Pujashri Dipakwa. My current work involves doing the exact translations, reviewing the final translations that have happened of the Dadavani every month, the Dadavani magazine, which I finalize, you see, and share with the world, you see. So this, the work continues, and every this work is happening through Shuddha, but I'm the blissful one inside, seeing it all unfold, you see. Então, o Shuddha é responsável pela tradução de Aptavani, Dadavani, e ele está basicamente todo dedicado ao Akram Vignan, nessa posição que ele ocupa. And the unfolding events have made it such that I'm just like you. I'm sharing with you all now. I'm also do that with the Spanish people and the Germans, you see. E ele, da mesma maneira que está fazendo isso conosco, o pessoal do Brasil, ele faz a mesma coisa com os alemães e com o pessoal da América Latina, da língua que fala língua espanhola. Yeah, this is. So my internal liberation has happened. I have no more questions left inside. And a liberação dele interna está feita. Ele não tem nenhuma questão interna. And I live in the present, and I continue to see the beautiful world unfold in front of me. You see. E ele vive no momento presente. Ele vê, aprecia o fluxo desse lindo mundo na frente dele, do fluxo desse mundo na vida dele, à frente dele. All right. Jai Sachidanand. Okay. Jai Sachidanand Vishuddhatma Bhagwan. Yes. All right. So Tony, if there are no other new questions or new people, we continue now. I think Isabel is already in, and our the other lady also is going to be receiving the Gnanvidhi. So that's good. Now what we need to do is go back to resume our regular satsangs of Dada, and we have our time. Okay, so let me go back now. So I will share because of our timing, and let me share, and so we go to our. Então, agora nós vamos ao Aptavante sobre Vyavasthit. Yes. And que o Shiro está mostrando aqui. Yeah, and there is no Portuguese here, but we have
It would be nice to have Portuguese on this, imprinted so that everybody has it, but then we can do it later, you know. And Tony, yes. Just I will have to send this document to you because I found it, Shuddha, but right now I have the translation on my iPad, so I'll translate in Portuguese. Then I can send it to. Okay, that's so. Then what you do is, if you have the Portuguese of this particular last Aptasutra 3776, I would like for you to just read it from beginning till the end until. Let us see, Shuddha. I thought that we are in Aptasutra 3776. We finished. 2953. We proceed. Okay, so you want to proceed? Yes. Because that's where we stopped last time. I know, right there. Exactly. Yeah, right. Okay, so we are in. Okay, so this Aptasutra 2953. Okay. Então, Aptasutra 2953. If the entire Vyavasthit is understood in exactness, then you will indeed become the complete absolute self, Paramatma. However much Vyavasthit is understood, by that much one begins to become the absolute self from the stage of a human being, you see. Aptasutra 2953. Se todo o Vyavasthit for compreendido com exatidão, então você realmente se tornará o ser completo e absoluto, Paramatma. Por mais que Vyavasthit seja compreendido, por isso alguém começa a se mover da forma humana para o ser absoluto. Aptasutra 2953. If ever one understands, if ever one exactly understands the Vyavasthit that I have given, then it is possible to attain absolute knowledge or keval Gnan on one side. You know, and in other words, on this side, on the outside, there is the understanding of Vyavasthit. On the inside, there is absolute knowledge state. Está dizendo do lado de fora de entender a Vyavasthit, do lado interno entender o conhecimento absoluto do Vyavasthit. However much understanding establishes and fits within, it is such that absolute knowledge readily happens on the other side. So, we have given it to you all after it came in our full understanding, and it is our discovery of endless lives. Se alguma vez alguém entender exatamente o Vyavasthit que eu dei, então é possível atingir o conhecimento absoluto Keval Gnan, de um lado. Por mais que o entendimento se estabeleça e se ajuste nele, é tal que o conhecimento absoluto prontamente acontece do outro lado. Nós demos isso a você, que entrou em nosso total entendimento e é a nossa descoberta de vidas sem fim. People of the world say that absolute knowledge is a thing to do. No, it is something to be known, you see. That which needs doing, that anything that needs doing is already taken care of by nature. To do is itself is indeed the illusion. The energy is doing things for you. This energy is doing things for you with such grandeur. At least recognize this energy. This is indeed the work of
Vyavasthit Shakti. Okay, Tony? Ok. Second paragraph. E as pessoas do mundo dizem que conhecimento absoluto é uma coisa para fazer, não é algo a ser conhecido. Aquilo que precisa de fazer já é cuidado pela natureza. Fazer é em si uma ilusão. Esta energia está fazendo coisas por você com tanta grandeza. Pelo menos reconheça essa energia. Este é realmente o trabalho de Vyavasthit Shakti. Vyavasthit is something very great. Understanding Vyavasthit on one side and attaining absolute knowledge on the other side, both happen simultaneously. Therefore, this Vyavasthit should be understood completely. When one understands Vyavasthit, his salvation, his liberation is attained. The day when Vyavasthit is understood entirely, on that day absolute knowledge, kevad Gnan, will have manifested. Complete knowledge of Vyavasthit is called absolute knowledge. Vyavasthit é algo muito grande. Compreendendo Vyavasthit de um lado e obtendo conhecimento absoluto do outro lado, ambos acontecem simultaneamente. Portanto, esse Vyavasthit deve ser compreendido completamente. Quando alguém compreende Vyavasthit, sua salvação é alcançada. No dia em que Vyavasthit for compreendido inteiramente, neste dia, o conhecimento absoluto terá se manifestado. O conhecimento completo de Vyavasthit é chamado de conhecimento absoluto. Questioner. Complete knowledge of Vyavasthit is called absolute knowledge, kevad Gnan? Interlocutor, o conhecimento completo de Vyavasthit é chamado de conhecimento absoluto. Dadashri, yes, absolute knowledge. This is all scientific, circumstantial evidence. A situation is nothing but a natural creation. When that fits, absolute knowledge will arise. Dadashri, sim, conhecimento absoluto. Tudo isso é evidência circunstancial científica. Um estado temporário nada mais é do que uma criação natural. Quando isso se encaixa, o conhecimento absoluto surgirá. Questioner. When I come into Vyavasthit 100%, is that when this doership leaves? Interlocutor, quando entro em Vyavasthit 100%, é quando o fazedor sai, vai embora? Dadashri, if one understands Vyavasthit 100%, if clarity of Vyavasthit comes in exact understanding, then absolute knowledge will manifest. Until then, however much one understands, that much absolute knowledge unveils slowly. Vyavasthit is such that it cannot be understood through the intellect. It is such that it can be understood through vision, darshan. You see? Certo. Se alguém compreender Vyavasthit 100%, se a clareza de Vyavasthit vier com a compreensão exata, então o conhecimento absoluto se manifestará. Até lá, por mais que alguém compreenda, o conhecimento absoluto se desvela lentamente. Vyavasthit é tal que não pode ser compreendido pelo intelecto.
é tal que pode ser compreendido por meio da visão. Darshan. Vision, yeah. Darshan, it is in Gujarati it's called darshan. Darshan, a palavra em Gujarati é darshan. If one does not know anything in this world, but understands that it is Vyavasthit, then it can be said that he has attained absolute knowledge, kevad Gnan. This Vyavasthit is certainly Vyavasthit, but one has to understand Vyavasthit. It should come into experience. Once this Vyavasthit has been understood, then nothing is left. Then there is nothing left to know. The one who understands Vyavasthit entirely can remain as the knower, seer, gnata, drashta completely. Se alguém não conhece nada neste mundo, mas entende o que é Vyavasthit, então pode-se dizer que atingiu o conhecimento absoluto. Este Vyavasthit é certamente Vyavasthit, mas é preciso compreender Vyavasthit. Ele deve experienciar. Uma vez que esse Vyavasthit tenha sido compreendido, não há mais nada para saber. Aquele que compreende Vyavasthit inteiramente pode permanecer como aquele que conhece, aquele que vê, nada drashta, completamente. Questioner: if Vyavasthit is understood properly, then that is absolute knowledge. Please explain that a bit more. Interlocutor, se Vyavasthit for entendido corretamente, então isso é conhecimento absoluto. Por favor, explique isto pouco mais. Dadashri, to whatever degree one understands this in Vyavasthit, you see, a corresponding degree of absolute knowledge opens up. Thereafter, that side does not remain to be seen at all. However much is understood, that much does not remain to be seen further at all. The knowledge in which nothing remains to be seen, that is called absolute knowledge. Therefore, when all this goes away, that is when complete absolute knowledge happens on one side. Dadashri, em qualquer grau que alguém entenda Vyavasthit, grau correspondente de conhecimento absoluto se abre. Depois disso, esse lado não permanece para ser visto de forma alguma. Por mais que se compreenda, muito não resta para ser visto. O conhecimento no qual nada resta para ser visto, isto é chamado de conhecimento absoluto. Portanto, quando tudo isso vai embora, é quando o conhecimento absoluto completo acontece de lado. Yes. This Vyavasthit is to keep on being understood all the way to the point where the final Vyavasthit gives rise to absolute knowledge. My discovery of this Vyavasthit is so wonderful. This is a wondrous discovery. Have you completely understood Vyavasthit? Have you understood Vyavasthit completely? Este Vyavasthit deve continuar a ser compreendido até o ponto em que o Vyavasthit final dê origem ao conhecimento absoluto. Minha descoberta deste Vyavasthit é tão maravilhosa. Esta é uma descoberta maravilhosa. Você entendeu completamente Vyavasthit? Questioner, how can I dare to say that it is complete?
Interlocutor, como eu posso ousar dizer que está completo? Dadashri, as the phases of Vyavasthit are understood, the more the phases one understands, the more the benefit from it. Everyone understands Vyavasthit, but according to each individual phase, you see. Then when one has completely understood all the phases, that day absolute knowledge would have manifested. I too lack 4 degrees of these phases. Therefore, Vyavasthit is something worth understanding. Dadashri, à medida que as fases de Vyavasthit são compreendidas, quanto mais as fases a pessoa entende, mais se beneficia disso. Todos entendem Vyavasthit, mas de acordo com as fases de cada indivíduo. Então, quando alguém tiver compreendido completamente todas as fases, naquele dia o conhecimento absoluto terá se manifestado. Eu também. Faltam 4 graus das fases, portanto, Vyavasthit é algo que vale a pena entender. However many wrong beliefs clear away, that much awakened awareness. However many wrong beliefs clear away, that much awakened awareness or jagruti increases, you see. And one will understand Vyavasthit by that much. As the wrong beliefs clear away, Vyavasthit is understood, and awakened awareness again keeps increasing. Once Vyavasthit has been understood completely, there will be completion, or this completion is in Gujarati called Purna Huti. But Vyavasthit cannot be understood suddenly. Por mais que muitas crenças erradas sejam eliminadas, essa quantidade de consciência desperta aumenta, o jagruti, e alguém compreenderá Vyavasthit por isto. À medida que as crenças erradas se dissipam, Vyavasthit é compreendido e a consciência desperta continua aumentando novamente. Uma vez que Vyavasthit tenha sido compreendido completamente, haverá conclusão, Purnahuti. Mas Vyavasthit não pode ser entendido de forma repentina. If one understands each and every word of ours, Gnani Purush Dadashri and Dada Bhagwan inside him, if one understands each and every word of ours, if he understands just one word, a true one, very well, it will take him all the way to absolute knowledge. It has to be understood in the correct way. Se alguém entende cada palavra nossa, se ele entende apenas uma palavra no verdadeiro sentido, muito bem. Isso o levará até o conhecimento absoluto. Tem que ser entendido da maneira correta. O conhecimento de nós damos a todos a okay, you go ahead, Shuddha, next paragraph. The last paragraph. The knowledge that we give everyone is an alaukik Gnan. Knowledge that is beyond the worldly, you see. If one understands the meaning of Vyavasthit, then his work would be accomplished. O conhecimento que nós damos a todos é alaukik, Gnan, conhecimento que está além do mundo. Se alguém compreender o significado de Vyavasthit, então o seu trabalho
será realizado. This Vyavasthit, one understands, has been understood at the gross level, sthool level. Vyavasthit, yet to be understood, is at the subtle level, sookshma level, and then at the subtler, sookshmatar level, and then at the subtlest, sookshmatam level. When it is understood completely, absolute knowledge manifests, you see. Vyavasthit, que se compreende, foi compreendido em nível denso, sthool. Vyavasthit ainda deve ser compreendido no nível sutil, sookshma, depois no nível mais sutil, sookshmatar, e no nível mais sutil ainda, sookshmatam, quando é compreendido completamente, o conhecimento absoluto se manifesta. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay, so it's a long discussion on this. It's a long paragraph with a lot of details in it. So let's come back to it. And if we cannot complete it today, we will have one more session. And in the next session, perhaps we can just have with the Portuguese translation part 2, only just this last 2 parts, Tony, find the final so that we know. Yeah, I'll send it to you, Shuddha. Yeah, right. So then... Shuddha diz que esse parágrafo longo e sem a tradução em português, que talvez na próximo satsang a gente vai repassar. We're going to go over again what we did with the translation Portuguese, right, Shuddha? Yeah, right. You're just going to add the Portuguese to this one. And this sutra and the last sutra, these two are very important sutras. The last one, 3737. If you can add the Portuguese in it, or if it's already there, send it to me, so I will replace it. And you know, we'll have one more session on Vyavasthit. In fact, the sessions on Vyavasthit never end. Understanding Vyavasthit will continue. We just read all the way till the end, you know. Ele diz que esse entendimento de Vyavasthit nunca finaliza, então nós lemos até o finalzinho deste. E ele falou sobre esses 2 Aptasutras, principalmente esse 37 e 37. E nós vamos, na próxima satsang, vamos voltar com a tradução em português para vocês acompanharem a tradução em português. And you know, Dadashri begins in the sutra with these 2 words, you see, exact. If you can understand Vyavasthit exact and completely, you see, so the total and exactness of Vyavasthit has to be at every part of that totality. If you can understand it, then it is called absolute knowledge. There is nothing further to be known, you see. Então, o Dadashri diz que se você entende Vyavasthit na sua totalidade e com exatidão, você atingiu o conhecimento absoluto de Vyavasthit, não há nada mais a ser entendido. Yes, so he calls absolute knowledge as the Purna Paramatma. Purna means complete. Paramatma means absolute self, Lord, you see. There is no... Então, ele diz que essa palavra, esse estado, né, Purna, complete, Paramatma é o ser, né, o estado do ser interno. You know, all of us, we are incomplete Paramatmas. In other words, all of us here, I assume everybody here is now a Mahatma. All of us in this satsang are incomplete. Todos nós nesse satsang estamos incompletos. When you put an a in front of Purna, it becomes Apurna. So we are incomplete Paramatmas. We are incomplete
gods, you see. We are not. Quando a gente põe esse A na frente do Purna, nós somos incompletos e diz que nós somos deuses incompletos. We are Purna Paramatmas. We are actually. Paramatma. No, we are not Purna. We are not complete gods yet. We are partial gods. We are. Yeah. Somos senhores parciais. Yeah. We are partial in the sense that we have our files. You see, in the relative world, you are a father or a mother or a son. You have relations which are incompletely settled accounts from past life. You see, these need to be completed. You see. Então, por que somos incompletos? Porque temos arquivos a trabalhar nessa vida e esses arquivos não tendo sido trabalhados nos torna incompletos. You see, and but it doesn't matter. It doesn't matter. It is so easy now, as the incomplete Lord that I am, was in my vision. There is nothing but scientific circumstantial evidence. That is what my vision is. You see, scientific circumstantial evidence is in my vision. I am the awakened one, and scientific circumstantial evidence continue to unfold in front of me, open up in front of me. See? Eu sou o desperto e Vyavasthit, evidências circunstancial, científica circunstancial, aparece em minha frente, flui em minha frente. They unfold. You see, just like a flower. Eles se desabrocham, desabrochar como uma flor, pétalas de flores, né? Essas evidências científicas circunstanciais. Yeah, you see a rose bud, and then in 2 days later it is a totally opened rose. It's blossomed, you see. Botão de rosa que você tem na sua frente, em 2, 3 dias as pétalas totalmente desabrochadas. Yeah, this opens, and so it is with subtle Vyavasthit, subtle scientific circumstantial evidences. They become visible scientific circumstantial evidences. Subtle is inside, you see, and then they become visible, you see. But então eles são essas evidências sutis dentro desse botão de rosas, eles se tornam visíveis com essa abertura. And the subtle evidences are in the mind, in the chit, in the ego, in the body. You see, these are subtle evidences, and the visible evidences are outside. You see, somebody hands you a cheesecake, and it's a big cheesecake, and you have already eaten. You're not very hungry. You see, you're not very hungry, but you love that cheesecake, so you now have to see what happens. You see, do you finish it or do you leave it half, or what is happening? You see, so this is how it is in all pleasant and unpleasant circumstances and situations of life, you see. Situations of life, yeah. Então, nesse sutil invisível, opera ego, mente e corpo. E as visíveis estão do lado de fora. Por exemplo, você está com uma pessoa e essa pessoa oferece a você esse sobremesa, um bolo de queijo. I'm just translating Shuddha, the cake. So they offer you, eles te dão um bolo de queijo.
mas o seu estômago já está bem forradinho. Aí a circunstância surge, essa pessoa com um bolo de queijo na sua frente, aí você diz, você vai ter que decidir, eu vou comer, eu não vou comer, se eu comer o que acontece, se eu não comer o que acontece. E as circunstâncias que nos dão prazer e as circunstâncias de desprazer vão se desdobrar desta maneira. Okay, Shuddha, thank you. You know, in conjunction with the previous sutra, that 3737, or whatever the sutra number was, 3776, you see. 3777 minus 1, you see, 3776 in conjunction with the previous sutra, really, which is the most magnificent sutra for our progress to absolute liberation. You know, I am not doing anything. I am not doing anything. You see, we don't know when the cheesecake is offered to Tony or Shuddha or Eliane whether she will finish it or she will leave it, leave it on the plate. We don't know. You can't say I will finish it. It's not up to you. Então, ele falou que o que ele acabou de dizer está em conjunção com o Sutra 3776. Então, nesse grande Sutra diz que para o nosso progresso em direção à libertação absoluta, temos que ter a atitude de eu não estou fazendo nada. Com relação a esse bolo de queijo que foi oferecido, esse doce saboroso, foi oferecido a gente não sabe o que o Tony vai fazer, se vai comer, se não vai, se Shuddha, se ele come ou não. Então, você aplica esse sutra, eu não sou fazedor, eu não estou fazendo nada. And did you talk about the cheesecake, whether you'll finish it? Você não sabe se você come ou não. In other words, if you have this sutra that I'm not doing anything, you might eat or you might not eat. Correct? No, not that way. The sutra is. How do you interpret it? The sutra is the awareness. Sutra is the knowledge. But the body may want to take a little piece. I know, but the point is, before, when this big cheesecake is offered to you on a plate. When it's offered, okay. Okay, when it's offered, you have no knowledge whether you will finish it or you will leave it, or you'll complete it, or you will leave it on the plate. You don't have that knowledge. Okay. Then o Shuddha disse que quando esse bolo é oferecido a você não tem nenhuma ideia se você come o bolo ou se você deixa no prato e não come. If you were the eater, then you know you will finish it. If you were the eater, you see, in other words... Se você fosse o comedor, você comeria esse bolo. It's not up to you to eat a cheesecake that has got 1,000 calories, inside, If you say, I'm going to eat it, it's not up to you. You don't know how it will go inside. Então, ele não é você que decide, você não sabe o que vai acontecer dentro se você come esse bolo com tanta caloria. You see, in other words, some scientific circumstantial evidence is doing it, and you, in ignorance, by false occupation, say, I am eating, you see, or I'm going to... Então, o Vyavasthit apresenta essa situação a você, e você, por ignorância, você afirma, eu estou comendo. False occupation, we talked in the first por ocupar esse espaço errôneo. False occupation. Desde o início.
False occupation means to reject scientific circumstantial evidence knowledge. A ocupação falsa é rejeitar o Vyavasthit, evidência científica. Yeah, you see, you used to know how much goes in, how it tastes. You have to know that Tony is eating it. Tony likes it. Tony does not like it. He likes it initially, and then later on he says, no good, You know that. You know all of this that is happening. You're not eating the cheesecake. Ok. Nesse set, ele disse, então, o Tony inicialmente gostou da ideia de comer, e mais tarde ele não gostou da ideia de comer esse bolo. Yeah. Oh, the same thing applies to an evening that you're looking forward to somebody, with spending an evening with somebody that you really love or like or whatever. E a mesma coisa acontece quando você tem tempo, né, à noite com alguém que você gosta, que você ama. It's a long evening, 4, 5, 6 hours in, dinner, going out, etc. But you have zero idea about how it will turn out. Então, nesse relacionamento das pessoas, no entardecer do dia, 5, 6 horas, jantaram, mas você não tem ideia o que vai acontecer. You are only the knower of what unfolds, you see. Você simplesmente é o que conhece o que vai se desdobrar desse evento. You had planned to go to a certain restaurant, but you end up eating someplace else, you see. Você tinha planos de ir a certo restaurante, mas você acaba fazendo a refeição em algum outro lugar. Yeah, you had planned to order a certain dish, in the menu, and you end up eating something else, you see. Então você tinha planejado ter um certo prato especial, mas você termina comendo algo totalmente diferente. You see, to understand Vyavasthit exactly means to accept Vyavasthit exactly, you see. Para entender o Vyavasthit em exatidão é aceitar o Vyavasthit em exatidão, em totalidade. Yes. Yes, Ana Maria. I have a doubt, but Solange, a doubt too. Solange, você quer perguntar alguma coisa? Okay, Solange. Where are you, Solange? Hola, Solange. She on the next page, Solange. Say something so I will know, Solange. Unmute yourself. Yes. Can I? Okay, yeah, please. Antônio, por favor, vou falar em português. Sim, ok, eu traduzo. Sim. Muito bom te ver. Eu quero perguntar a Shuddha que Ana não tenta mais entender as satsangs. Eu somente escuto sem tentar entender nada. She says that, yes. She says that Anna, no, she does not try to understand the satsang. She only listens. That was her. Yes. Compreender toda essa ciência também é Vyavasthit? To understand this entire science is also Vyavasthit? That's an interesting question. Okay. Questão interessante. The understanding is beyond the Vyavasthit, because you see, o entendimento é além de Vyavasthit, Shuddha. Yes, because understanding or not understanding is relative, you see. Entender ou não é relativo. Whereas we are talking about you capital understanding, you see. Ele está falando desse capital você com V maiúsculo, esse entendimento que você tem do real.
which is for the Amapura, the one who says eu sou Amapura, is not Que é o for entendimento para Amapura, aquele que diz eu sou Amapura. it's Can I explain? Eu vou explicar, tá bom, Tony? Tá. Quando eu tentava entender as sete sangues, quando Ana tentava entender as sete sangues com o intelecto, ela estava trabalhando o intelecto. When she tried to work to understand with the intellect, she was in the intellect, she says. Yes, you're right. But you see, you understanding Vyavasthit. Let me write this down. Understanding Vyavasthit and understanding Vyavasthit. You see, and for the understanding of Vyavasthit, you have the understanding of Vyavasthit is a rising, increasing experience that is beyond everything that is happening. In other words, it is seen through the Agna of Vyavasthit by the awakened one as the one who simply sees and knows what is happening. That's all. It's a seeing and knowing seeing is the understanding of Vyavasthit. You see, seeing. Você tendo a visão do Vyavasthit é a compreensão do Vyavasthit. É a vista através da Agna do Vyavasthit. Yeah, seeing means when you see it in the real sense. You're right, you're very right. If you see it as Ele diz que você tá correta quando você vê no senso real. If you see it as you are meant to see it, okay, then there is no intellect there. You see? Yeah, quando você vê da maneira que aparece, que surge para você, o seu intelecto tá fora, não há intervenção do intelecto. Intellect prevents this exactness that Dada is talking about in Aptasutra 2953. Is it 2953? O intelecto previne para a compreensão de Aptasutra. Impedes the exactness, you see. Impede a exatidão. Yeah, because intellect will never allow you to accept Vyavasthit. O intelecto nunca vai permitir que você aceite Vyavasthit. Intellect will only push you in the direction of the discharging ego of Ana Maria, you see. Ele vai puxar você, empurrar você para o ego de descarga de Ana Maria. You know, it is like intellect will apply the knowledge of Vyavasthit according to convenience, you see. When it is convenient, you say Vyavasthit. When it is inconvenient, you'll say, what the hell? No. Então, o intelecto age quando é conveniente, sim, para quando é inconveniente, não. Yes. So you're right. This is a very critical question you are asking, Ana Maria. É uma questão muito crítica que você fez. Most people make this mistake after the Gnan Vidhi of trying to understand and apply Vyavasthit according to their understanding. Muitas pessoas depois do Gnani Vidhi, eles tentam aplicar o intelecto, aplicar o Vyavasthit de acordo com o que eles se entendem através do filtro do intelecto. Vyavasthit is understood by the 2% Lord inside. Ele é entendido pelos 2% do Deus, do Senhor que temos internamente em nós. Because when you enter the home of the Deus, quando você entra na casa do Deus, everything is forgiven. Everything is forgiven. Tudo é perdoado quando você entende através desse Deus. There is no one at fault at all. There is no one doing this, you see. Tony, eu não sei se é correto. A gente tem que... Não, peraí, deixa eu formular. A compreensão da ciência parece que tem que ser pela alma pura,
The understanding of the science has to be through the pure soul, she's saying. She's asking. Yeah, right. This understanding is the word understanding should not confuse you. Understanding is the darshan. Does the sun have to do anything to see? Então, ele está dizendo que assim, essa compreensão é através desse fenômeno do darshan, né? De manhã, quando vem o sol, ele precisa fazer alguma coisa para você ver com luminosidade. Ele está fazendo essa semelhança, né? A compreensão do Vyavasthit através dessa luz. In the light of the alma pura, the evidence. Na luz da alma pura. The evidences are the same. So one has to be in the light. It's the prajna. It's the prajna. In prajna, the Vyavasthit is correct and exact. When prajna is not active, is dim. Prajna is low, intellect is high, then it confuses everything. You see. Então, por exemplo, então ele diz correto, vocês têm que, esse entendimento tem que estar sobre a luz da prajna. Se o intelecto está aumentado para cima, a prajna vai estar para baixo. Yeah, just this simile. Just remember this simile. Does the sun have to do anything to see? O sol precisa fazer alguma coisa para a visão que temos do sol, né? Para o que ele faz. The sun is everywhere. Nothing escapes it. You see, it can see. It can see below the trees too. It can see everywhere. Its rays will reach. É como se o sol está vendo tudo. Ele vê até abaixo das árvores, né? Ele, sem fazer absolutamente nada, simplesmente sendo o sol. Isso. And this is the thing. For us, it's the files. For us, para nós são os arquivos, né? And especially the files are the ones that represent our account of attachment and abhorrence. You see, aversion. Principalmente os arquivos que representam o nosso apego e a nossa aversão. But they no longer represent attachment and abhorrence for us anymore, because, like we were saying, we are out of false occupation. So it is no longer attachment and abhorrence. It's only like and dislike. You see, we are here. We are here. So we're not in the playing field. Nós saímos desse local da falsa ocupação. Isso não acontece para a gente. Esse apego, essa visão. Só para nós, simplesmente gosta e não gosta. Understanding, it's the science of the agnas that makes Vyavasthit understanding happen. Vyavasthit, when we say understand Vyavasthit, we talk about Vyavasthit. It is, because there is no other word called, how are you going to understand Vyavasthit? That means the simple answer is see. Seeing, it begins with the seeing. You see? Ele diz, como você vai entender Vyavasthit? Ele diz, simplesmente veja através dessa visão de darshan. So you cannot see if you are in the forest of Maria or Shuddha. You cannot see. I have to get out. This Shuddha is a big forest. I have to get out of him, and then I'm in the light of the sun. I have the sun. See? Então, para o Shuddha ver, ele tem que sair da floresta do Shuddha. Quando ele sai da floresta do Shuddha, ele está na luz do sol. Yes. There are things, when things happen that Shuddha may not like, and that's when you have to be, that's when penance comes in. You have to be who you are, say, Osama Pura. So this is this is a big heavy dark cloud, but it's not me. I am the light. I am the light. I am the light. Então, eu sou alma pura, mas você está com essa nuvem, né? Você tem que dizer que eu sou a luz. Should that Nubia put a note there, said that she has a little question. She has a little bit. Nubia. Yes, Nubia. Você quer dividir com Shuddha o que você? Yes, she wants to ask us an advanced level question. We will accommodate her. Okay. Yes. All right, Nubia. Hola, Nubia. Oi. Oi. Ele falou que você quer
quer fazer uma pergunta avançada, Núbia. Eu não falei nada. Eu falei que eu estou totalmente perdida. She said that she's totally lost, Shuddha. Comecei a tentar seguir as ideias ali, meu Deus do céu. Eu pensei, nossa senhora, o que é isso? Eu estou perdida. She said with the ideas flowing, she feels herself totally lost. Well, because you see, you're talking about understanding New Zealand without even going there, you see. Porque você quer falar sobre New Zealand, a Nova Zelândia, sem ter ido a Nova Zelândia. And the Gnanvidhi is the ship that will take you to New Zealand, and then everything. O Gnanvidhi, quando você recebeu o Gnanvidhi, é como se estivesse num navio que vai levar você até a Nova Zelândia. Eu logo imaginei que eu estou aqui, né? Que eu não recebi, então eu não estou. Tá difícil para mim, mas. She said it's a bit difficult for her, Shuddha. Yes, ma'am. Yes, because look, even after years and years, we are all trying to understand this very beautiful science of Dada, you see. Vishuddha says that ele diz que depois de tantos anos e anos, a gente ainda está tentando entender essa ciência. Assim é? Yeah, because this is beyond, all of this is beyond the world, we only know the world as we know it. We do not know about, this. Isso está além do mundo que a gente conhece, Núbia. Tá? In satsang we learn about the world of the Amapura, you see. Amapura world. Nesse satsang a gente entende o mundo da alma pura. Amapura. And you see, we are not only talking about one Jesus here, we got 23 Jesuses here, Nós não estamos falando sobre Deus, a gente tem 23, 25 deuses aqui presentes. Right. Yeah, we have all enlightened human beings here, very enlightened, and no matter what happens in their relative world, they are not going to get affected, Então, esses seres iluminados que estão presentes, não importa o que acontece na vida deles, não vai afetá-los. Yeah, they're absolutely protected from no matter what is happening to the body or to the mind, you see. Estão totalmente protegidos, não importa o que aconteça, toda a mente, a fala deles e o corpo deles. Okay, my dear. All right. Okay. Yes. Okay. We'll continue. I think we've gone beyond our time, right? Yes. Okay. So we'll continue, and then the next one. This is important. This last two sutras are so important over and over again. Even if we spend another 2-3 sessions on it, it's just going to help all of us. Okay. E ele falou que esses sutras são muito importantes, mesmo que a gente tenha que passar ainda 2 ou 3 sessões. E na próxima sessão, certamente vai ter em português traduzido abaixo do inglês, ok? All right, so thank you very much, Anna Maria, for translating all of this, and Shirley and all, and Tony, thank you so much. I appreciate it. And we all convey our highest namaskars to the Amapura inside, each one of you, the Lord, the Deus. Vamos orientar para essa Amapura em cada de nós. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Gratidão. Jai Satchidananda. Vishuddhatma Bhagwan, Sonia, everyone. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Okay, all right. Have a wonderful night. Boa noite para vocês. In the vision of Vyavasthit, in the vision of scientific circumstantial evidences. Yes, na visão de Vyavasthit, evidências científicas circunstancial. Jai Satchidananda. All right, so Jai Satchidananda. yeah, right. Okay. I'm just going to close this here. Thank